sind in diesem Jahr nach Ansicht von Experten unter anderem die Organisation Reporter ohne Grenzen und die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja. In Wettbüros liegen dagegen die Weltgesundheitsorganisation WHO, die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und der russische Oppositionelle Alexej Nawalny vor. Und wir schalten jetzt gleich nach Oslo. Wie ich sehe, tut sich da schon was. Die Tür wird in Kürze aufgehen und wir warten noch ein klein wenig. Ja, wir gehen rüber nach Oslo zur Pressekonferenz. Ja, und wie Sie sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Türen werden sich in Kürze öffnen. Dann werden wir erfahren, wer der diesjährige Preisträger des Friedensnobelpreises ist. Zu den Favoriten, ich sag's nochmal, gehört unter anderem die Organisation Reporter ohne Grenzen. Sie setzt sich für Journalisten überall auf der Welt ein, dass sie frei und ohne Einschränkung berichten können. Ja, Favoritin ist auch die Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, die belarussische Oppositionsführerin oder auch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Und jetzt geht's los. Good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. Ms. Ressa and Mr. Muratov are receiving the Peace Prize for their courageous fight for freedom of expression in the Philippines and in Russia. At the same time, they are representatives of all journalists who stand up for this ideal in a world in which democracy and freedom of the press face increasingly adverse conditions. Maria Ressa uses freedom of expression to expose abuse of power, use of violence, and growing authoritarianism in her native country, the Philippines. In 2012, she co-founded Rappler, a digital media company for investigative journalism, which she still heads. As a journalist and Rappler's CEO, Ressa has shown herself to be a fearless defender of freedom of expression. Rappler has focused critical attention to the Duterte regime's controversial, murderous anti-drug campaign. The number of deaths is so high that the campaign resembles a war waged against the country's own population. Ms. Ressa and Rappler have documented how social media is being used to spread fake news, harass opponents, and manipulate the public discourse. Dmitry Andreevich Muratov has for decades defended freedom of speech in Russia under increasingly challenging conditions. In 1993, he was one of the founders of the independent newspaper Novaya Gazeta. Since 1995, he has been the newspaper's editor-in-chief for a total of 24 years. Novaya Gazeta is the most
independent newspaper in Russia today, with a fundamentally critical attitude towards power. The newspaper's fact-based journalism and professional integrity have made it an important source of information on censorable aspects of Russian society, rarely mentioned by other media. Since its startup in 1993, Novaya Gazeta has published critical articles on subjects ranging from corruption, police violence, unlawful arrests, electoral fraud and troll factories, and to the use of Russian military forces both within and outside of Russia. Novaya Gazeta's opponents have responded with harassment, threats, violence, and murder. Since the newspaper's start, 6 of its journalists have been killed, including Anna Politkovskaya, who wrote revealing articles on the war in Chechnya. Despite the killings and threats, editor-in-chief Muratov has refused to abandon the newspaper's independent policy. He has consistently defended the right of journalists to write anything about whatever they want, as long as they comply with the professional and ethical standards of journalism. Free, independent and fact-based journalism serves to protect against abuse of power, lies and war propaganda. The Norwegian Nobel Committee is convinced that freedom of expression and freedom of information help to ensure an informed public. These rights are crucial prerequisites for democracy and protect against war and conflict. The award of the Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov is intended to underscore the importance of protecting and defending these fundamental rights. Without freedom of expression and freedom of the press, it will be difficult to successfully promote fraternity between nations, disarmament, and a better world order to succeed in our time. This year's award of the Nobel Peace Prize is therefore firmly anchored in the provisions of Alfred Nobel's will. Thank you very much. Madam Chair, I don't know whether to say congratulations or thank you, maybe both. I may congratulate you. To what extent does a prize for journalists promote peace? Freedom of expression and a free press is, as I just mentioned, a prerequisite for a democratic society. And there is a firm understanding in the Nobel Committee that democratic societies prevent war and conflict. Does it abolish war and conflict totally? Probably not. But it is the best defense that a society can put up against war and conflict. And there is no democracy, neither framed democracy or an advanced democracy, without freedom of expression. Madam Chair, I'm just now listening to Maria Ressa, my channel TV2 in USA, Norway, is doing an interview with a really, really happy woman, and she says that this recognition is so important for her work and for the freedom of press in the whole world. What do you think is the significance of giving this prize to two persons working under really difficult, complicated conditions in
one could say, oppressive regimes? Well, first of all, extend my congratulations and admiration to Maria Ressa. I believe that giving the Peace Prize to two very courageous, outstanding journalists who have proved excellency within their profession, it really illustrates both what it means to be a journalist, but how you exercise freedom of expression even under the most difficult and restricted circumstances. Der Nobelpreis geht also in diesem Jahr an die Journalisten Maria Ressa und Dmitri Muratov für ihren Kampf für die Meinungsfreiheit. Ja, und wir fragen nach bei unserem Korrespondenten in Stockholm, Christian Blenker. Christian, wie überraschend ist denn die diesjährige Auszeichnung für zwei Journalisten? Wieder ist dem Nobelkomitee eine Überraschung gelungen. Diesmal kam die Botschaft ja aus Oslo. Gerade eben wurde sie verlesen. Der Preis geht an zwei Journalisten, die ein Thema haben, nämlich investigativer Journalismus, freie Meinungsäußerung. Und sie haben an diesem Thema an zwei unterschiedlichen Orten der Welt gearbeitet. Maria Ressa in den Philippinen, dort hat sie ein Nachrichtenportal gegründet. Und Dmitri Muratov in Russland, der hat eine Zeitung gegründet. Und beiden geht es eben um investigativen, freien Journalismus unter sehr schwierigen Umständen. Also dieser Preis ist auch wieder ein politischer Preis. Aber das sind wir beim Friedensnobelpreis ja gewohnt. Wie hat das Komitee denn seine Entscheidung begründet? Das Komitee hat eben gesagt, die freie Meinungsäußerung und der freie Journalismus ist eben wichtig für die Meinungsbildung auf der Welt. Journalistinnen und Journalisten auf der Welt müssen die Möglichkeiten haben, Informationen zu bekommen und diese ohne Angst und Repressionen zu verbreiten. Und gerade diese beiden Journalistinnen haben es auf eine besondere Art und Weise gemacht, weil sie eben unter Druck gesetzt wurden und weil sie Themen bearbeitet haben, die in ihren Ländern, Philippinen und Russland eben nicht so gerne gesehen wurden, beziehungsweise man nicht so gerne darüber gesprochen hat. Es geht um Korruption, Steuerhinterziehungen etwa, also unter schwierigsten Umständen. Und ich würde auch sagen, diese beiden sind eben Repräsentanten für viele Journalistinnen und Journalisten auf der Welt, die unter ähnlich schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Dieser Friedensnobelpreis ist der prestigeträchtigste Preis, den es gibt. Was verändert denn so ein Preis für die Ausgezeichneten? Er lenkt zunächst mal die Aufmerksamkeit auf ein Thema und ich glaube, das ist wichtig, dass uns allen klar wird, wie bedeutend Journalismus ist jetzt in diesem Fall. Und Sie stehen ja für sehr viele Journalistinnen und Journalisten auf der Welt. Natürlich wird jetzt in der Folge die Diskussion losbrechen, unter welchen Umständen arbeiten Journalistinnen und Journalisten, wie ist es in den Philippinen, wie ist es in Russland. Da wird also in der Folge dieser Bekanntgabe sicherlich noch eine spannende Diskussion losbrechen. Es ist ein sehr bedeutender Preis in allen Fällen. Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen, Christian Blenker nach Stockholm. Und nun weitere Nachrichten. Der CDU-Vorsitzende Laschet stößt mit seinen Plänen für eine personelle Erneuerung seiner Partei auf Zustimmung. Dieser Schritt verdiene Respekt, sagte Wirtschaftsminister Altmaier im ZDF. Darüber hinaus brauche die CDU aber auch eine inhaltliche Neuaufstellung als Volkspartei. Der frühere Unionsfraktionschef Merz äußerte auf Twitter ebenfalls Anerkennung für Laschet. Er mache den Weg frei für eine neue